Okay, we have the low pass sampling theorem. طبعا or sampling theorem, low pass is for lower frequencies. إذا عندنا لنفرض إنه هاي continuous signal xt طبعا هي function of time t هون, and we have a switch اللي نوصله بعد الإشارة تمر ونفتحه periodically. So the period is TS لهذا السويتش اللي هي هون sampling period. sampling rate اللي هي frequency, لاحظ sampling rate هون FS اللي هي frequency 1 over TS و N equal number of samples. فإذا عملنا أخذنا sample هون such as quantizing واحد هون بعدين واحد هون بعدين واحد هون بعدين واحد هون, فتطلع الإشارة زي هيك, هاي واحد هون وهكذا. صار زيرو عندنا sample هون and 1 عندنا sample. طبعا هاي n equal 0 بلشنا وهون n equal 1 n equal 2 n equal 3 and so on, and this is the amplitudes. لنفرض انه هون 1 2 3 4, so عندنا واحد هون the amplitude 1 2 3 4. الفترة من هون بين هاي وهاي هي TS or the period. طبعا N is the number of samples, TS is the period, so this axis is NTS زي هيك. الآن شو راح يصير عندنا؟ إنه لما احنا لنفرض إنه أخذنا 8 samples, أي واحد على شكل frequency 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 samples, so هون بتكون n equal 0 1 n equal 1 n equal 2, والزاوية بتكون هون 0 omega equal 0. So at this point, this is the continuous signal, and here will be the زاوية pi over 4 الزاوية هون pi over 2 and so on. إذا بنكمل والrevolution عندنا هون هاي N TS or N, طبعا TS هي ثابتة, وهون عندنا 0, هون طبعا N equal 1 اللي هي pi over 2 pi over 4 N equal 1 N equal 2 اللي هي pi over 2, وهون عندنا 3 pi over 3 pi over 4, وبنكمل هون 0 1 2 3 4. بإيش راح يصير هون؟ بتلاحظ إنه لما نأخذ هاي الفريكونسي الكونتينوس
sampled frequency omega cap equal omega اللي هي continuous TS وتساوي omega over FS اللي هي sampling rate. فإذا كان عندنا إشارة XN نفرض أن عندنا cosine أي XN راح تصفي ال XN هي the same as XN TS. ناخذ ال TS برا بصفي XN وبصفي عندنا الامبليتيود هاي A cos omega n TS اللي هي هاي omega n TS اللي هي الصفي هاي omega n TS as omega cap ضرب n. فأوميجا TS هي omega cap plus phi which بنصفي بالنتيجة هاي هي omega cap n plus phi. لو كان عندنا هاي continuous signal وعملنا لها sampling بتلاحظ انه الامبليتيود doesn't change. الامبليتيود هون doesn't change نفس الامبليتيود so هذا doesn't change والphase doesn't change. اللي change only اللي هو omega changes. نقدر نكتبها نلاحظها انه omega changes to omega cap. فبتظل عندنا الفيز والامبليتيود هما the same. طبعا T يعني بالصف عندنا هنا بتلاحظ انه هاي X T هاي continuous equal X and TS discrete. اوكي فلما بدلنا هاي ال T axis هنا بدلناها مع NTS والامبليتيود ظل كما هو والفيز ظل كما هو only the omega changes. هسه omega cap طبعا equal this اللي حكيناه قبل omega over fs radians per sample or sometimes we call it اللي تلاحظ هنا or we call it discrete time frequency or normalized continuous time frequency. لها اسمين. So نفس الشيء since omega تساوي 2 by f بنلاحظ انه discrete frequency in hertz equal FTS or متكافئات or cycle per sample which is hertz. Okay, now if we have to make a simple example, يعني مثال على اللي هي sampling frequency and ممكن كمان aliasing وبدنا نشوف شو aliasing in relation to bandwidth in the next video. شكرا.